Everybody, this is derhon. I will show you now a special room tour from Hotel Arts Barcelona, the Ritz-Carlton Hotel, and this is the Penthouse Suite for you. Hallo liebe Freunde, ich habe noch für euch eine Roomtour und zwar durch die Penthouse-Ebene. Richtig oben, ganz on the top. The Penthouse, die Suite. Das jetzt für euch zu ansehen. Die Roomtour hier im Hotel Arts in Barcelona. Sorry now, no, cause you had time, but you lost it now. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you have to wait so much. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much. Que yo te ame, yo quiero eso. Ay, baby, dame. Yo soy tu amiga y tú mi amigo. Oh, no. A ti te gusta que yo te ame, quiero eso. Ay, baby, dame. Yo soy tu amiga y tú mi amigo. Oh, no. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you have to wait so much. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much.
video from the Penthouse suite, the Hotel Arts Barcelona Ritz-Carlton Hotel. I hope you enjoy it. Then give me a like, you can subscribe my channel, ring the bell, and I'll see you by the next time. Thank you and bye bye. Und das war sie, die Penthouse Suite. Wow, oder? Ich meine, das ist schon ein tolles Ding. 2 Etagen, dann dieser exzellente Blick nach draußen. Also Roomservice von morgens um 5 bis nachts um 23 Uhr. Kann man sich immer was bringen lassen, kann sich richtig partytechnisch dort feiern lassen und dann die ganze Nacht da oben Action machen. Finde ich also interessant. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonnieren, liken und wiederkehren und die Glocke ringen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Sexy. Sexy beat. Sexy. Sexy beat. This is